I will tell you a little about molecular targeting and luminescence imaging. Could you change the slide? Okay. Why we choose upconversion? Usually the most biological structures absorb visible and ultraviolet light, as you can see here on this spectra. The visible and ultraviolet light is has high absorption by molecules. Red light is low absorbed by biological molecules. This is the near window here. Biological systems excited by near-infrared light exhibit less autofluorescence than excited by ultraviolet or visible light, and the near-infrared light allows for deeper penetration. As you can see on the pictures on the right side, the near-infrared light allows deeper penetration compared with the visible or ultraviolet light, and it's more favorable in comparison with X-ray or nuclear radiation. And we obtained the multicolored upconverting nanoparticles depend on the rare earth ions doping. When we doped our nanoparticles by thulium and ytterbium ions, we obtained the blue, red, and infrared luminescence after 980 nanometers of excitation. When we doped our nanoparticles by erbium and ytterbium ions, we obtained the green and red light after 980 nanometers of excitation. The size of our nanoparticles was about 20 nanometers, and a very narrow distribution, as you can see on the histogram obtained from the scanning electron microscopy measurement. Could you change? Thank you. The energy transfer upconversion mechanism is showed here on the slides, and we have multiphoton absorption by ytterbium ions, and then transfer energy to the thulium ions for the blue and red and infrared light, or transfer energy to the erbium ions, and we can obtain the visible green and red light. Could you change? What is the photodynamic therapy? Usually, in traditional method, we have to have the organic compound called photosensitizer, and we irradiate this photosensitizer usually by visible or ultraviolet light, and then the photosensitizer can produce the reactive oxygen species that are toxic for the cells and tissue, for example, cancer cells and tissue. And we need to put this photosensitizer into the organism, and then we have to wait for the accumulation in, for example, cancer cells, and then we have to activate the photosensitizer by light and destroy the cancer. This traditional photodynamic therapy has some disadvantages, like the penetration efficiency of light into the tip tissue is low because we need to have the ultraviolet or visible light, and it's less than 1 centimeter. Because we have the organic the patients has to be in the dark, because we have to wait for the photosensitizer localization in the cancer cells. And to avoid these disadvantages, usually we can attach the photosensitizer to the, for example, upconverting nanoparticles, and
then we have the penetration efficiency of light into the deeper tissue better because we have near infrared light, but we have still problems with the photo bleaching because we still have the organic compound, and we have the problems with the specific localization because we don't have the surface free for attaching, for example, antibody specific for the cancer cells. And we want to avoid these problems by using the ultraviolet and blue light directly emitted from the upconverting nanoparticles without the photosensitizing compound that we don't have the photo bleaching, and we will have the surface free for the antibody attachment for the specific localization of these nanoparticles for cancer cells. Nanoparticles doped by thulium ions, and we measure the EPR signal from the solution with the nanoparticles. And as you can see, we observe the increasing of the EPR signal with the exposure time with the 980 nanometers of excitation compared with the control, that is solution without nanoparticles irradiated by 980 nanometers. That means we have the reactive oxygen species production. But then we wanted to check if we have enough reactive oxygen species generation for the cancer destroying. Could you change the please? And we after introducing these nanoparticles into the minutes of irradiation and then 0.5 minutes break. And as you can see, after directly after irradiation, we observed almost 80% of viability decreasing. Yes, that means that 8% of the cells was destroyed. And after 24 hours after this irradiation, we observed almost 100% of cell viability decreasing. That means that percent of cells was destroyed. This was compared with all controls. That means only nanoparticles inside cells. Only the cells without nanoparticles, only with irradiation. Yes, and that means that only in the case that we have both nanoparticles and irradiation, we observe the cell viability decreasing. This we proved by the confocal measurements, as you can see on these pictures, and we observed the morphology of the changes, morphology of the changes of the morphology of the cells. Only in the case that we had the nanoparticles and irradiation.
Here on these pictures, the blue color indicates the nucleus of the cells, the green color indicates the lysosomes, and the red color indicates the nanoparticles. And here on this small square, we have the channel only for the nanoparticles. And as you can see, after 918 nanometers of irradiation, we not observed any autofluorescence from organic compounds from cells. That means that these upconverting nanoparticles are good candidate for the cancer detection because of that. Could you change, please, slide? Thank you. We wanted to check generation inside the cells. That for it we use the DCF. This is the reactive oxygen species indicator, intracellular indicator. As you can see, when we had the nanoparticles and laser irradiation of the cells, we had the most level of the reactive oxygen species amount compared with the control without nanoparticles and without laser irradiation. With nanoparticles, but when we used laser alone, we observed a little higher amount of the reactive oxygen species inside the nanoparticles that can generate enough reactive oxygen species for the photodynamic therapy using. We wanted to biofunctionalize them by attaching the protein specific for the cancer cells to the nanoparticle surface. At the beginning, attached the Celan PEG NHS compound to the nanoparticle surface, and we attach the anti-human IgG antibody to these nanoparticles. And to check if we have this protein on the surface and this protein didn't lose activity, we performed the experiment. Could you change the slide, please? With the nitrocellulose membrane. We put on this membrane HEGG antibody. Then we incubate this membrane with the solution with our nanoparticles, and then we image this membrane surface under 980 nanometers excitation using confocal microscopy. Could you change the slide, please? And we observed the signal only from this place of the membrane covered by HEGG protein. And we observed increased signal from this part of the membrane with the HEGG concentration. As you can see here on this slide, and on this part without EGG, we didn't observe any signal from our nanoparticles. That means that we cover our nanoparticles by antibody, and we can, in the next step, we can try to use them into the summarized, we obtained the sodium yttrium fluoride nanoparticles doped by ytterbium, thulium, and erbium ions.
with the 20 nanometers of the size and very narrow distribution. These nanoparticles, because of their upconverting properties, can be used for the cell detection without any organic background, without any autofluorescence in this region. Due to the upconversion to ultraviolet and blue light, the nanoparticles can efficiently generate reactive oxygen species without any photosensitizer on their surface. And the obtained therapeutic test results showed a high cell viability decrease after treatment. This could be crucial for the PDT because it avoids standard problems with organic dyes, such as visible excitation or photobleaching. The lack of attached chemical molecules allows for easy modification of surface by biological molecules, and this property may allow for the selective cancer cells treatment. And we obtain nanoparticles for the targeted therapy. And thank you for your attention. Thank you for very interesting reports. Please ask questions, dear colleagues. Can I ask question? Please. Thank you, Bozhena, for very interesting report. I am from Kharkiv, from Institute for Low Temperature Physics Engineering and Molecular Biophysical Department. Could you tell some words about the biofunctionalization? How this immunoglobulin G or other biomolecules can be attached to the your nanoparticles? Thank you. Yes, as I showed on this slide earlier, at the beginning, we have to have the organic compound like a cold linker, like the Silan PG NHS. And we attach this at the beginning for on the silica oxide on the nanoparticles surface. We need to have this because we cannot attach the protein directly to the surface because probably the protein lose activity. Yes, probably we will observe some unfolding and destroy the protein. That's it's why we need the linker, and then we attached the protein. I don't know. Could you show the slide, please? This is slide 10. I'm sorry. Silica oxide is covalently connected, yes, to your nanoparticles. Yes. Here. Here. Thank you. You see, this is silica oxide on the surface. Then here we have the group silica with CH2, yes, and this part connect with the silica oxide on the surface. And then here we have the group. It's PEG, maybe it's polymer PEG, yes? Yes, this is polymer. As you can see here, yes, this is polymer with the 2,000 2000 in Poland, I don't know, the rest of this polymers, yes. And then here we have the group NHS that can
that can My next question is this PEG polymer covalently bound with immunoglobulin G, or it's a non-covalent interaction? covalently protein bound. By protein bonds. Yes. Thank you. Here, Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I still, Do you have any questions? Please, Professor Reshetnyak. thank you. I have two questions. First question, what forms of active oxygen are formed in the presence of the used nanoparticles? And how were these particles identified? And second question, how does the nature of the doping agent, ions of rare earth elements, yttrium or thulium, affect the effectiveness of the corresponding nanoparticles? Thank you. Okay, the first question, if I good understood, it was about the oxygen from is oxygen. Yes, could you Yes, repeat? Because, yes. the oxygen is in the environment. Yes, we have the environment in the solution or in the cells with the oxygen inside, and after the ultraviolet and blue light, we produce from this oxygen the reactive oxygen species. Usually we produce the singlet oxygen or Singlet dioxygen. yes, singlet oxygen. Yes, usually we produce by this ultraviolet and blue light. And oxygen, like oxygen, it's from the environment that we have in the cells, we have in the solutions. It's not free radicals or anion radicals. Yes, we can obtain the radicals, but it's after the singlet oxygen connect with another compounds. Yes, the next step is the production of free radical. That Okay. I use the reactive oxygen species because this is different kind of species that can be produced. Yes. And And second the second, question. could you repeat the second question? How does the nature of doping agent, ions of rare earth elements, yttrium or thulium, affect the effectiveness of corresponding nanoparticles? Different rare earth ions and effectiveness of nanoparticles. Okay, you mean that when we put about 20%, that if this 20% really introduced to these nanoparticles, yes? I would understand your question. Yes. Okay, we measure the I forgot the we used, for example, obtain almost 20% of ions inside the nanoparticles. This is because of the yttrium. Yttrium ions has similar the radiation, not radiation, size like another rare earth ions. Yes, and yes, we have these results. I think because these results I showed, we published
and you can see, because I didn't have time to show you here, but there are some results that showed that the effectiveness of doping is almost 100%, I think. Okay, thank you. Thank you very much. Do you have questions? Any questions? Not questions. Okay. Dear participants of the conference, we have listened all the reports of the morning session. I thank all the speakers for their interesting, diverse scientific reports. Now we have a break. We can have tea or coffee, but poster session is about to begin. The Secretary of Conference, Dr. Irina Marchuk, will talk about it. We start the next session at 2:30. The next session will be chaired by Professor Aksentьева, and I will give the floor to the Dr. Marchuk Irina, who will talk about the poster session. Please, Irina. Okay, dear colleagues, good day, everyone. As you know, now we will have a short lunch, and after that we will have a poster session. If you know, all posters are presented on our website of the conference, where you can see them, and you know about information about the topics of these posters. If you know, our poster session should be start at I hope will be start at 40 hours, and if someone have some questions, you can ask to authors who will be present at the next poster session. But unfortunately, some authors say that in some region of Ukraine we have an air could not join us. But I hope that the situation and will be changed in near future. Okay, now we will have a short lunch break or coffee break, if you want, and after that at 2 o'clock we will meet here again. Yeah. Thank you, Irina. But dear colleagues, I have a request, but turn the cameras to take a joint photo, please. Sorry, but I have some problems with my camera, so I can't do it. Fine. Please ask the participants.
Люд, это у нас на конференции заключение. Я тут не могу просто. Да, прошу. We have 43 participants. To take a joint photo. Всі пішли пити каву швидше, ніж ми. Ну, але нічого, дякуємо. Пані Гульнара, що ви є з нами також. Окей. Very much. Зустрічаємося.
Hi guys, I'm sorry. Tell me please, what organizers told for time poster session? Is it 2 o'clock in Ukrainian time or 2 o'clock in European time? Or maybe we can start discussion our posters without organizers. I think it was two time in Ukrainian clock, but Just 12 minutes ago, this starts and silence. yes, I'm Okay. waiting. Okay, we're waiting. I don't know what to do. Thank you for response me. Okay, dear colleague, if you are ready, we want to start our poster session. I hope that you saw some posters on our website. If you have some questions to authors, please ask. If you want, I can show some poster. Please ask some questions to authors if you want to know some information about the methods of investigation of about implementation or any other question. Please ask authors. I think that many authors are present here, and if you want, please start ask the question to our authors of our poster of our posters. If you are ready, if you have some question, please start.
Okay, does anybody questions for our authors of posters or not? Maybe somebody wants to make a short representation of main results of which are presented on the poster, please. You are welcome. Somebody want to ask me for my posters. I already respond for questions. I'm studied molecular aggregates. This aggregates dye solution. If somebody ask. And I have in my posters my mail address. If somebody want questions in mail, I already answer to. Yes, it's my poster. I think it will be a good idea to write about some questions to authors by mail, because poster session in this condition is very difficult. We understand it, but I hope that
we will can find some cooperation in this small group which are presented on our conference, and I hope we will have a good cooperation with each other. Okay, if you don't have any questions, we will start our next session for 2 or 3 minutes. Please wait a few minutes for the starting of the next oral presentation. Okay. We will have some change in our conference program, because in some region of Ukraine we have an air alarm and some person couldn't take participation in our conference, but we'll have another presenters which are here with us, and for a few minutes we will start our next session with the next oral presentation. Please start with us and check for a few minutes. Okay, thank you. Thank you.
Шановні колеги, шановні учасники конференції, я вітаю всіх, хто зараз знаходиться на зв'язку онлайн. Нас є досить багато, і це дуже приємно, що є досить велике зацікавлення у нашій конференції. Ми приступаємо до реалізації нашої програми. В нашій програмі відбулися деякі зміни. На жаль, декілька учасників не зможуть приєднатися або в силу хвороби чи якихось інших причин не зможуть виголосити свою доповідь, проте їхні тези є опубліковані і завжди ми можемо ознайомитись з тематикою їхніх робіт. Тому йдемо по програмі. Зараз я з великим задоволенням надаю слово Ользі Звірко, яка нам виголосить доповідь Fabrication of Surface Nanostructures on Perlite Steel by Mechanical Pulse Treatment. Дуже цікава тематика. Значить, ця доповідь прозвучить від імені групи авторів з Інституту фізико-механічного імені Карпенка, Львів. Будь ласка, шановна Ольга, просимо вас до слова. Thank you for the introduction, Professor Ximentьeva. Good afternoon. Of the National Academy of Sciences of Ukraine. Very pleasure. Thank you for your English language. Yes, and today I'd like to talk about fabrication of surface nanocrystalline structures on structural steels using the mechanical pulse treatment method developed in our department, and also how they influence on mechanical properties and also their interaction with hydrogen. So it's important research question in the problem of serviceability of engineering and structural components made of carbon and alloyed steels and operated under severe conditions, including simultaneous action of mechanical stresses and also corrosive or hydrogenating environments. So here there is a presentation outline. At the beginning, I'll give you a short introduction about the problem, and then consider some peculiarities of mechanical pulse treatment method and also a formation of nanocrystalline structure using this method. And then I'll continue by giving results on mechanical properties and hydrogen permeation of steels with the surface nanostructures. And finally, I'll make some concluding remarks. Surface nanocrystallization of structural steels is becoming an effective technique for improvement of the mechanical properties and also protection of the metal surface of engineering components. And grain refinement is commonly induced by a severe treatment methods, and here we can see some of them. And using these techniques for different metals and alloys, we can generate a gradient structured layer and also upgrade a structure and properties of materials. And here we can see a comparison of the tensile. Also here we can see a dominated microstructure refinement mechanism of surface nanostructures for different metals and alloys. For example, for the iron, the main mechanism is a dislocation movement, and crystallized with nanometers can be obtained by such a treatment. So one of the methods which can be used for generation of nanocrystalline surface structures is the mechanical pulse treatment method, which is developed in our department. The method is cinematically similar to the grinding process, and it can
of cylindrical and also flat specimens. And it's based on high-speed friction and involves severe plastic deformation and also first heating of the local treated surface metal to temperatures above the temperature of also first cooling by applied technological fluid. Depending on the type of this fluid, we can alloy the surface treated metal by components of the environment. So the advantage of this method is grain refinement to the nanoscale and simultaneous heat treatment and alloying of the surface treated metal. So the main factors significantly affecting the formation of the nanostructures and due to a limited time of my presentation, I will try to focus on the role of technological fluid only. So here we can see how a type of technological fluid influences on parameters of the nanostructured surface layer formed by the mechanical pulse treatment method. According to X-ray analysis, dislocation density is increased in approximately 2 orders of magnitude, and grain size is 24 nanometers at the surface of the treated specimen. So application of technological fluid provides the highest dislocation density and also the smallest grain size compared with treatment in aqueous technological fluid or without any environment in air. Also, using the mass spectrum analysis, we have observed changes in chemical composition of the surface treated layer, and the highest increase in carbon and nitrogen and the smallest in oxygen was obtained at using of oil technological fluid. And it's known that increase in carbon should affect the metal strength, and it also positively influences on formation and stability of nanocrystalline structure. And increase in hydrogen or oxygen can cause embrittlement of the strength metal. So from this data, we can assume that application of oil technological fluid is preferable for such a treatment. Also, formation of nanocrystalline structure in a surface layer of stills by a mechanical pulse treatment was confirmed by a TAM analysis. And we can see that grain size is gradually increased in the depths of the treated layer, and grains were significantly distorted due to high strains as a result of deformation of lattice. And at a distance of 20-30 micrometers from the surface, we can see that grain size also increases, and we have a fine grain structure. And at a distance of 200 micrometers and above, we can observe a typical structure with low angles of disorientation between grains. Also, we have studied mechanical properties of stills with formed surface nanostructures, and we can see microhardness is influenced by grain size. So decreasing in grain size, we can get increased microhardness. And also here we can see a distribution of microhardness in the depth of the treated layer.
Also, microhardness depended on carbon content of the treated steel. Higher carbon content resulted in higher microhardness and on a type of technological fluid. So the highest microhardness was obtained at using of aqueous technological fluid with ammonil, but the best microhardness distribution was obtained at using of oil technological fluid with polyethylene. Such treatment is also effective for improvement of the resistance of steels to wear and fatigue. As we can see from this data, a friction coefficient, which is important factor at assessment of resistance of wear, is significantly decreased after treatment. So a friction coefficient for a friction pair with steel with the surface nanostructures is approximately 4 times lower than that for the friction pair with heat-treated steel. And also we can see fatigue and corrosion fatigue curves for as-received material and almost 2 times, and compared with as-received material. And what is also interesting from this data is that application of the mechanical pulse treatment for steel allows us significantly improve corrosion fatigue strength of material, and it is similar to fatigue strength of as-received material in air, which influence of corrosive environment on fatigue strength of material. Also, we have studied hydrogen permeation of steel with surface nanostructures and also as-received material for comparison using the electrochemical permeation method. And here we can see the results. So the steady state current of hydrogen permeation for as-received material is significantly higher than that for the steel with the surface nanostructures, which means more easier conditions for hydrogen transport in the. And also effective diffusion coefficient is significantly lower than the largest one for the nanostructured material, which means more difficult conditions for hydrogen transport in nanostructured material, which can be associated with high defectiveness of the nanostructured material. And what's more, this high defectiveness also resulted in a higher efficiency compared with as-received material. The surface nanostructured layer formed by a mechanical pulse treatment method on carbon steel is characterized by a significantly lower hydrogen permeation and at the same time by significantly several times higher efficiency of hydrogen trapping. Which can be explained by a generation of a large number of defects in the nanostructures under treatment, and these defects are traps for hydrogen. Therefore, the surface nanostructured layer serves as a barrier for hydrogen penetration into the bulk of material. And here are some concluding remarks. Summing up, I'd like to emphasize that that formation of surface nanocrystalline structures on carbon and low alloy steels allows us to significantly improve the mechanical properties of a material and also protect the metal surface against wear, fatigue, and corrosion fatigue, and prevent the hydrogen embrittlement of
of the material. Thank you for your attention. Thank you, dear Olga. Може, who have any question, please? Please, question. Якщо можна, запитання в мене. Ольго, у мене запитання наступне. Отже, якщо, я так розумію, одночасно є механічна і теплова обробка, то поверхневий шар збільшується мікротвердість. Скажіть, будь ласка, у скільки разів саме мікротвердість збільшується? Порівняно з вихідною сталлю. Окей. Дякую за запитання. Підвищення саме зносостійкості і механічних характеристик, насамперед це твердість, вони дуже взаємопов'язані зі зносостійкістю. Наша обробка дає можливість підвищити не тільки ці механічні характеристики, стосовно мікротвердості, це порядку може бути і в 5 разів, там в мене були графіки, якщо я можу повернути. Але чим вона є особлива, які її переваги, що ми також підвищуємо стійкість сталі до втоми, до корозійної втоми, до наводнювання. Стосовно твердості, вона значно підвищує твердість, але це, як то кажуть, вже давно досліджено, що інтенсивна пластична деформація підвищує мікротвердість сталей. Тобто приблизно до 5 разів, так? Розумію, зростає. Я вам зараз не готова сказати, в скільки точно разів, якщо так подивитися по цих, допустимо, з 2 до 8, з 2 до 12, там 4, 5, 6 разів може бути. Це залежить від, звичайно, від обробки, від матеріалу, який ми обробляємо, тобто від застосованих режимів і від матеріалу. Тобто воно може бути 5-6 разів. І ще одне запитання. Кажете, що міняється також і фактично стійкість до наводнення, так можна сказати. Який механізм цього явища? Чому, власне, от якраз наводнення спостерігається менше після такої обробки? За рахунок чого? Як я вже говорила, дивіться, ця обробка створює високодефектну і структуру з значно більшою кількістю границь зерен. Їхня питома вага є значно більшою, ніж в звичайній структурі. І за рахунок цих дефектів водень, який потрапляє в сталь з середовища, пасткують, утримують, і за рахунок цього ми не маємо вже наводнювання самого матеріалу матричного. Тобто цей водень не доходить фактично до матричного матеріалу, оскільки він захоплюється, утримується в поверхневих шарах. Тобто, як я, власне, чомусь задав таке питання, і раз так відбувається, то сама загальна, скажімо так, ємність по водню матеріалу зростає? Так, значно зростає, оскільки в нього він значно більш дефектна ця структура, і вона значно більше водню може утримувати без відчутної шкоди для самих властивостей. Значно більше, ніж він може його опасткувати, тоді, звичайно, він може вже і цей водень спричиняти якісь негативні наслідки для інших властивостей. Тобто, то може вже бути якісь там тріщини. А як ви вважаєте, чи після такої обробки можна ці матеріали використовувати, наприклад, як гетери водню? Поглиначі водню? Не буде більш ефективніші порівняно з аналогами? Я думаю, що так. Ми зараз працюємо над тим, щоб, наприклад, магній, який є відомим таким матеріалом, який... І сподіваємося, що якщо ми зможемо зробити от магнію саме такий наноструктурований магній, то він буде набагато ефективніший, ніж
цей, який застосовується на даний момент. Звичайно, що сталі не застосовуються для саме такої мети, як акумулятори водню, а от інші матеріали, які мають таку високу до цього здатність, якщо їх зробити наноструктурованими, звичайно, що ми можемо очікувати, що їхня здатність для акумулювання водню зросте. Ясно, дякую. Можна ще запитання, Олена Юрійовна? Будь ласка, будь ласка. Пані Олю, прошу сказати, власне, ви щойно наголосили при відповіді на попередні запитання, так, що зростає кількість дефектів на поверхні досліджуваних вам матеріалів в процесі пластичної, так, деформації. То як можна тоді пояснити підвищення корозійної тривкості таких матеріалів в агресивному середовищі? За рахунок чого? Бо, як ми знаємо, якщо є дефекти на поверхні, вони навпаки сприяють так руйнуванню. Ці дефекти, які генеруються під час нашої обробки, вони є, скажімо так, дуже малого розміру, тобто там нанорозмірні, ну я не готова зараз оцінити, який там їхній розмір, але вони є дуже дрібними стосовно структури, це є фактично дефекти на границях зерен. Тому вони не мають значного впливу, це не можна сказати, як це така дефектна структура, яка буде впливати на корозивну тривкість. Хоча з іншого боку ми знаємо, що інтенсивна пластична деформація загалом підвищує корозійну активність сталей. Тобто для того, щоб нівелювати негативний вплив інтенсивної пластичної деформації на підвищення корозійної активності матеріалу, ми застосовуємо додаткове легування цих шарів під час обробки. Для цього ми застосовуємо різні технологічні середовища, і під час обробки, за рахунок того, що там є дуже високі температури, ці компоненти або розкладаються, якщо це органічні компоненти, або застосовуємо нанорозмірні порошки металів для того, щоб легувати ці границі зерен, які утворюються, які можуть бути нестабільними для їх стабілізації, і це дає можливість підвищити корозивну тривкість цих наноструктурованих шарів. Чи ви можете сказати, власне, в скільки разів, чи вона просто, якщо ви кажете, що це є такі незначні дефекти, що просто вона не змінюється? Загалом ці матеріали не застосовуються як такі, що вони повинні бути дуже корозивно тривкими. Як я показувала стосовно корозійної втоми, своїм легуванням ми маємо можливість нівелювати вплив негативний корозивного середовища. Тобто фактично ми отримуємо опір корозійній втомі на рівні опору втомі матеріалу у повітрі. Тобто фактично немає негативного впливу середовища. З тих наноструктурованих шарів може бути на рівні. Загалом ці матеріали, основне їхнє застосування – це працювати за сумісною дією середовища і механічних навантажень. Тобто основне – це є висока стійкість до механічного навантаження, в тому числі і в середовищах. Тобто якщо ми маємо можливість дуже хороший результат. І ще, а корозійні випробування ви яким методом проводили? Електрохімічним методом і також ваговим гравіметричним методом. Добре, дякую. Чудово. Дякуємо за такі гарні розгорнуті відповіді. Ми з вами трошки маємо часу, тому що в нас зекономилось хвилини тих доповідей, які не відбудуться. І дуже приємно, що таку велику цікавість викликала доповідь Ольги. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам, успіхів вам і всього найкращого. Дякуємо. Тепер я оголошую наступну доповідь. Наступну доповідь виголосить Шеремет Віталій.
Назва дуже складна, і я думаю, що ми дуже багато цікавого дізнаємося з цієї доповіді, яка називається Minimization of the WC grain size of cemented carbides under combined action of gold isostatic pressing and grain growth inhibitor. Very interesting. Please, Vitaly, we listen you. Thank you for introducing me. Can you hear me clearly? Also, please tell me if you can see the presentation well. No. Ви мене чуєте? Yes. Дякую. Але не бачимо презентацію. Чуємо Секундочку, будь ласка. прекрасно і бачимо вас. Там, де стрілочка, зайдіть, вікно. О, і поділитися. Дуже добре. Thank you. Please. I'm a PhD student at the Institute of Material Science and Welding, named after Yevhen Oskarovich Platon of the National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Today, I'd like to share with you a few aspects into the area of cemented carbide development production. The presentation will be about the effect static pressing of green bodies of cemented carbide doped with sodium carbide grain growth inhibitor additive on the tungsten carbide grain size and mechanical properties of sintered alloy. Cemented carbides are one of the most worldwide powder metallurgy products due to their superb combination of resistance and strength compared to other cutting materials such as diamond or high-speed steels. These materials are gaining more popularity. This is possible due to the combination of super hard tungsten carbide and more ductile cobalt in the composite. Over the past few decades, intensive research efforts have been devoted to reducing the tungsten carbide grain size. The most widely used method of reducing the size of carbide grains is alloying, in fact, doping alloys with grain growth inhibitors. The importance and originality of this study are that it explores the combined effect of preliminary cold isostatic pressing of green bodies and vanadium carbide grain growth inhibitor additive on the average tungsten carbide grain size of sintered bulk. The principle of the action of grain growth inhibitors is well known, I think. Coating interlayer on tungsten carbide particles, making it difficult to precipitate for elements from liquid eutectic on the surface during crystallization, during cooling. But what about cold isostatic pressing? Briefly about it, cold isostatic pressing is a compaction process for powders, even for samples enclosed in an elastomer mold. The mold is placed in a pressure chamber, a liquid medium is pumped in, and high pressure is applied uniformly from all sides. These are maps of the density distribution over the volume of the sample during pressing. With an actual pressing, we have the highest density at these points and the lowest density at the bottom of the sample. Of course, we can use two movable punches on both sides, but this does not solve the problem completely. The pressure applied to any part of the enclosed liquid will be transmitted equally in all directions through the liquid. Pascal's law in action. Therefore, the density is uniform over the entire volume of the workpiece. Previous study have shown for the first time that the largest tungsten carbide particles can be crushed under the action of high pressure of cold isostatic pressing.
This slide shows the morphology and statistical tungsten of the initial, in fact, raw powder composition. The average tungsten carbide size of the raw tungsten carbide particle powder used in this work was 63 hundredths of micrometer. The important things are that different sintering behaviors are observed for the particles of different sizes. During liquid phase sintering, the smallest tungsten carbide particles are dissolved first. As you can see on this histogram, approximately 10% of the particles are in the range from 1 micrometer to 1.5 micrometer, and also more, 2 micrometer. But in the same time, in terms of volume fraction, thus a significant volume of particles in the range from 1 micrometer to 1.5 micrometer plays an insignificant role during sintering. However, the high isostatic pressure of cold isostatic pressing primarily acts on the largest particles, destroying them and preliminary mechanically activating their surfaces. Consequently, by making changes to the sintering process, cold isostatic pressing reduces the tungsten carbide grain size in the sintered alloy. The next slide shows scanning electron microscopy observation morphology of the surface of sintered alloys. The results of the structural analysis clearly indicate that cold isostatically pressed specimen has the thinnest tungsten carbide grain size structure, as in the average tungsten carbide grain size observed in vanadium carbide free alloy is about 88 hundredths of micrometer. The tungsten carbide average grain size of the vanadium carbide containing alloy is 0.8 micrometer. Moreover, the effect of the vanadium carbide grain growth inhibitor additive was enhanced by preliminary cold isostatic pressing of samples. After applying cold isostatic pressing, that for the same alloy is decreased to 68 hundredths of micrometer. This means that thanks to the combination of cold isostatic pressing and the addition of vanadium carbide grain growth inhibitor, it was possible to obtain an alloy with an average tungsten carbide grain size so close to the average tungsten carbide particle size of the initial powder. To the samples with the addition of vanadium carbide, which were then subjected to cold isostatic pressing, show the highest values in the histogram areas with the smallest size of tungsten carbide grains. The combination of cold isostatic pressing and with the addition of vanadium carbide made it possible to obtain an alloy with an ultrafine grained structure. It should be noted the appearance of grains less than 200 nanometer, corresponding to nano size, in samples that were subjected to cold isostatic pressing and containing the addition of vanadium carbide. Also, in all samples except those made by conventional technology, should be noted the disappearance of large coarse grains larger than 2 micrometers. All the above mentioned features of the grain structure are closely related to the mechanical properties of alloys. As well known, the hardness value of the cemented carbides is a function of the grain size according to the Hall-Page relation, Hall-Page equation. As the tungsten carbide grain size becomes thinner, the hardness of the cemented carbides increases.
The results indicate that the hardness increases slightly as the tungsten carbide grain size decreases. Also, vanadium carbide is the most effective grain growth inhibitor, but maybe unfortunately the bad side is that at the same time this additive forms the most incoherent boundary in cemented carbides compared to less effective inhibitors such as titanium carbide or chromium carbides and others. In practice, this is manifested in the low strength of the material. Probably cold isostatic pressing increased this negative effect. As was indicated, cemented carbides with vanadium carbide grain growth inhibitor additive have almost 3 times lower fraction of the tungsten carbide cobalt interface coherency than that for the alloy without grain growth inhibitor, due to the presence of complex ion which is based on tungsten and vanadium. Such a difference affects the fracture toughness of the cemented carbides, which results in a significant decrease in the ability to resist against the intergranular fracture. However, the crack does not always propagate along the interface where the complex ion exists due to the discontinuous distribution of the complex ion as marked in this figure in left side. You can clearly see it here. As reported in a recent study, and which is consistent with the data obtained in this work, cold isostatically pressed samples have thinner tungsten carbide grain size compared to those that did not pass cold isostatic pressing. This implies that the specific surface area of tungsten carbide grains in cold isostatic pressed specimens is increased. Cobalt interlayer becomes more thinner as well. In fact, there was a limitation associated with a lack of vanadium for the formation of the complex ion. On the entire surface of the tungsten carbide cobalt interface, areas free of complex ion appear. From the results, it can be seen that such change of the morphology of tungsten carbide grains can change the proportion of the crack along the interface and affect the fraction of the tungsten carbide cobalt interface coherency. The results confirm that cold isostatic pressing dramatically increased the fracture toughness of the cemented carbide. Thus, for the first time, as a consequence, it was shown that the action of cold isostatic pressing in combination with the vanadium carbide additive leads to an ultrafine microstructure. In the vanadium carbide containing cold isostatic pressed specimens, a large fraction of tungsten carbide grains has sizes in a range of 0.3 micrometer to 0.7 micrometer, with a mean tungsten carbide grain size of about 68 micrometer, 68 hundredths of a micrometer. By contrast, coarser tungsten carbide grains with the size of 0.8 micrometer and 88 hundredths of micrometer are found for the alloys with vanadium carbide and without, respectively. The fracture toughness of the cemented carbides is dramatically increased due to the smallest grain size in cold isostatically pressed specimen, which influence the fraction of the tungsten carbide cobalt interface coherency. Thank you for your attention. Feel free to ask questions. Please. Thank you for your reports.
Professor Aximentio is here. Олено Ігорівна, перепрошую, включіть, будь ласка, мікрофон. Вас не чути. I'm sorry, I lack my connection. У мене проблеми виникли зі зв'язком. Я дуже перепрошую. I'm sorry. And now, будь ласка, хто бажає задати питання? Тема дійсно дуже складна і незвична, можливо, для нас. Тому, якщо хтось має дійсно задати питання і надумає, ви можете звернутися в чат, ви можете написати електронну пошту. Напевно, я задам, Олена Ігорівна, можна? Будь ласка, я вас прошу. Так, Лідія. Шановний доповідачу, дійсно для нас тема дещо є складна для сприйняття, оскільки ви доповідаєте про високоміцнісні матеріали, і, напевно, вони однозначно чи такі крім міцнісних характеристик, зокрема корозійну стійкість, можливо, інші характеристики, і фактично, де можна, тобто практичне застосування цих матеріалів. Прошу нам роз'яснити ще так докладніше. Дякую за запитання. Так, дійсно, ці матеріали – це інструментальні матеріали, це ріжуча продукція, різці, бури, тому що вони в першу чергу поєднують високу міцність та твердість. Але, в свою чергу, міцність цих матеріалів не є основною властивістю. Перевагу надають чиностійкості, ударній в'язкості та твердості, тому що саме ряд цих властивостей впливає на зносостійкість. Так, звісно, ми зараз наразі продовжуємо наші дослідження, будемо більше зосереджувати нашу увагу на більш практичне застосування, триботехнічні вимірювання також, можливо, як ви слушно замітили, в якихось корозійних середах, це також важливо. Тому, в принципі, наразі так. Дякую. А скажіть, будь ласка, от є такий термін заліковування тріщин, так? Тобто при розтріскуванні чи відбувається відновлення фактично структури таких матеріалів, чи ні? Насправді ні, але це дуже слушне питання з тої сторони, що холодне ізостатичне пресування саме в моменті процесу обробки дозволяє закрити берега тріщини. Це називається квазіізостатичне пресування, коли частинки, фактично ще не спечені прошинки, стиснуті між собою настільки, що в результаті прикладений тиск ззовні не дає розкритись тріщині. Саме при таких дослідженнях вдалося на натрій хлорі побачити суттєву зміну міцності саме в умовах ізостатичного пресування. Зрозуміло. Добре, дякую вам щиро. Може, ще хтось бажає задати запитання? Ну, тоді дозвольте мені. Існує якась оптимальна область розмірів у цих гранул забезпечення найкращих властивостей? Які розміри ви вважаєте оптимальними і прагнете отримати? Фактично, в практичному застосуванні є формула «чим менше, тим краще». Тому, в принципі, вони не можуть бути безмежно меншими. Ви ж не можете перейти взагалі на молекулярний рівень. Тому, в принципі, зараз і на слуху нанорозмірні ефекти, нанорозмір частинок, але в будь-якому випадку зерен спеченого матеріалу залежить
Ну, ви Тому, не маючи досягаєте таких ми отримуємо нанорозмірів, надходження. менше 100 нанометрів, Так. там дуже маленька частка. У вас переважно, ну, вони є нано, звичайно, але так більше до Тим не мікро. менш, для даного сплаву це Уже добре. досить Мгм. суттєвий ефект, тому що Я зазвичай зрозуміла. Так, що- ранжування отримується в районі 5 мікрометрів, навіть Так, 10 так. зерна. Це досить гарний результат ви отримали. Дуже дякуємо за доповідь. Ніхто більше не бажає задати запитання? Ну тоді дякую, бажаємо вам успіху і приїжджайте через рік якось наживо, от, щоб у нас далі продовжилась наша робота. Так, Дякую. сподіваюсь, мирного неба всім. Дякую. Дякую вам. Навзаєм. Навзаєм. От. Так що ми послухали прекрасну доповідь Віталія. Тепер я з приємністю надаю слово професору Петру Горському з Чернівців, який виголосить лекцію на тему, доповідь на тему Thermo-RS of Powdered Thermoelectric Materials. От, слухаємо уважно, будь ласка. Пане Петре, так, є, бачимо. Ні, це не то. Трошки інша назва у вас, ну нічого. Дякуємо. Прошу, слухаємо. Ми не чуємо поки що нічого. Включіть. Ну, з чого почнемо? Взагалі-то кажучи, зусилля матеріалознавців у термоелектричній сфері зосереджені на тому, щоб підвищити добротність матеріалу. Себто альфа квадрат сігма поділити на капа. Альфа термо-РС, сігма провідність, капа теплопровідність. Приймаються різні міри, але особливо успіху взагалі кажучи немає. А якщо він і є, то значить але зараз я ось над чим зосереджуюсь. Перший слайд. Про що йде мова? Значить, давно показано, що якщо, значить, скажімо, ми обмежуємося лише електронною теплопровідністю, то добротність зростає з зростанням так званого показника розсіли. Тобто, чим сильніше, значить, час релаксації залежить від енергії, тим краще. А з точки зору квантової механіки, то цей показник R може змінюватись від мінус 0,5 до плюс 3,5. Є питання, значить. Якщо в монокристалах все добре, значить, це відома річ. А от в наноматеріалах, чи так воно буде? В чому проблема? Штука в тому, що якщо, так сказати, розмір наночастинки малий, то навіть у класичному випадку, якщо ми нехтуємо всякими там квантовими розмірними ефектами, а розглядаємо тільки класичну ситуацію, то може статись і так, що розмір стає співставним або меншим, ніж довжина вільного пробігу носіїв заряду. Ну, скажімо, в такому кристалі, як толурид вісмуту, довжина вільного пробігу носіїв заряду складає близько 20 нанометрів. Ну і от, значить, виникає питання. Провідність ми дослідили раніше. Вона, ясна річ, з зменшенням розміру частинок буде падати.
Теплопровідність також буде падати, але, так сказати, наскільки там швидше чи ні, це залежить, значить, від показника розсіювання. Якщо показник розсіювання мінус 0,5, що найчастіше зустрічається у напівпровідниках, то все добре. Тобто існує такий розмір частинки, за якого, значить, ця добротність найбільша. А от, скажімо, при більших показниках розсіювання ми ще це не досліджували, і в літературі я також не зустрічав, дослідження величі. Тому ми, значить, почали з того, що дослідили, як змінюється термо-ЕДС. Це, значить, провідність вже дослідили, наступний етап – це термо-ЕДС. Але термо-ЕДС – це, значить, як змінюється, якщо грає роль розсіювання на межах зразка. Ну, тут є така, значить, доволі складна формула, але зміст є такий. Частинку ми умовно вважаємо сферичною, R – це у нас показник розсіювання, F1 – це похідна від функції розподілу по енергії, F з різними індексами – це інтеграли Фермі. R0 – це вважаємо сферичною, а L – це довжина вільного пробігу електрона або дірки. І от що ми маємо. Якщо R строго дорівнює мінус 0,5, що найчастіше зустрічається у надпровідника напів, то ми маємо незалежну від розмірів термо-РС. Чому? Тому що залежність от цій квадратній скобці від ікса пропаде, і це вже не грає роль. Але якщо ми маємо більший R, то вже, по-перше, ми маємо, значить, ми маємо її доволі істотну залежність, а саме падіння з падінням розміру наночастинки. Але все одно, навіть для наночастинок, вона залишається більшою, ніж у випадку, значить, найменшого показника розсіювання мінус 0,5. А це дає можливість сподіватися, що може існує, не зовсім малий, але якийсь оптимальний розмір наночастинки, за якого можна підвищити добротність. І може є і оптимальний показник розсіювання. Тоді треба, значить, прагнути до того, щоб його досягнути. Є такі методи, вони, так сказати, доволі непрості. Це методи створення матеріалів, в тому числі, мабуть, наноматеріалів, з так званою енергетичною фільтрацією, тобто коли приймають участь носії з вищими енергіями, бо чим вища енергія, тим більший цей показник розсіювання є. Ну і можна сподіватися, що і для нанопорошків таким шляхом можна підвищити добротність. Графіки тут різні для різного ступеня виродження електронного газу. Это 1 – це слабо вироджений електронний газ, это мінус 1 і мінус 7, трохи сильніше вироджений, і тому з ростом ступеня виродження термо-РС, значить, звісно, зростає. Ну і все одно залишається її деяке падіння з падінням розміру наночастинки. Але фактично, значить, вона вже виходить на насичення, тобто на коли десь, то, розмір, це вже не наночастинка, правда, буде, це вже нанометрів, це довжина вільного пробігу, то 20 на 40 це 800 нанометрів, це вже не наночастинка. Мікрон розмір. Ось такі справи. Ми, значить, хоч у нас, на нашій кафедра у нас є термоелектрики і медичної фізики, на ній, значить, напрям підготовки називається
прикладна фізика і наноматеріали. Ну, але ми поки що як такими нанопарами, значить, поглиблено не займалися. В основному вона мікронні. Хоч навіть порошкові термоелектричні матеріали хороші тим, що їм можна придати, надати гілки стоять. Ну, правда, я не знаю, як щодо міцності це все буде, але порошкові матеріали мають свій інтерес, тому, значить, принаймні, якщо не підвищувати їх добротність, то варто принаймні подбати про те, щоб вона не дуже сильно падала. Ну і ще одна можливість, ну це вже надградки. Для навіть роботи термоелектричних приладів, таких як генератори і охолоджувачі, істотну роль грає контактний опір, термоелектричний матеріал метал. Чому? Тому що фактично основний об'єм електричної гілки є пасивним, по суті справи. І основні явища відбуваються на контактах. Ясно ще й те, що чим більший контактний опір, тим для особливо малих гілок, мініатюрних приладів, значить це гірше. Тому виникає питання, яким шляхом знизити контактний опір. Ну, є багато шляхів. Один з них – це, наприклад, підлегування контактної області. Інший шлях – це створення в приконтактній області, якщо навіть сам по собі матеріал не є надградковий, скажімо, телурид вісмуту. Він шаруватий, але не надградковий. Там, значить, формально модель Фіоза можна застосувати, але відповідно, значить, ступінь відкритості поверхні Фермі дуже маленька. Я поясню, що це таке. Концентрацією визначається рівень Фермі двомірного електронного газу при абсолютному нулі температури. І як чим більше відношення цього рівня Фермі до ширини вузької зони, яка описує рух електронів між шарами, тим більше ступінь відкритості. Ну, а у телуриді вісмута, хоч він і шаруватий, ступінь цієї відкритості аж надто маленький. Але є, так сказати, інші шляхи, значить, як це зробити. Ну, значить, контакти роблять різними шляхами. Найбільш розповсюджений шлях для традиційних модулів – це шляхом паяння. Але тут є два варіанти виготовлення таких контактів – з антидифузійним шаром і без нього. Без нього, то це спеціальним припаєм, комутацію просто припаюють безпосередньо до термоелектричної гілки. Є такі припаї, які добре змочують термоелектричний матеріал і якими можна припаятися. Але тут є інша небезпека. Сама дифузія компонент припою у термоелектричний матеріал може небажаним чином змінити його властивості. Тому використовують антидифузійний шар, найчастіше це нікель. Але нікель і сам, так сказати, має певну властивість дифундувати у термоелектричний матеріал. Причому, хоч коефіцієнт цієї дифузії маленький, але, по-перше, є ще енергія активації, тобто при високих температурах він зростає. А по-друге, ну, зазвичай, навіть контакти роблять так, щоб площина контакту була перпендикулярна до площини шарів матеріалу. Чому? Тому що провідність в шарах, так сказати, набагато більша.
від 3 до 6 разів. І тому, скажімо, в такому матеріалі, як телурид віспуту, компоненти термо-РС майже не відрізняються в шарах і в перпендикулярній площині. Тому роблять так, щоб, так сказати, одна площина була перпендикулярна до іншої. І тут, значить, якраз умови для дифузії краще, ніж якби було навпаки. Точно в площині лежало. Ну, тому, значить, ми розрахували, так сказати, контактний опір, який зумовлений дифузією нікелю в термоелектричний матеріал. Почали всі розрахунки з того, щоб строго розрахувати розподіл оцей ню від X. Є там така формула. Це залежність відносної долі нікелю від товщини шару, нормованої на його граничну товщину. Ну, можна з рівнянь балансу речовини, це ми зробили вперше, строго показати, допустимо, що якщо товщина шару нікелю якась там є, який продифундував, то товщина цього перехідного вже рівно у 12 разів більше, ніж товщина шару нікелю. І розподіл ось такий, як значить, майже строгий розподіл. Чому? Тому що якщо на початку шару, значить, концентрацію прийняти за одиницю, то в кінці шару це 10 в мінус 21 степені. Це перевага такого підходу. По-перше, він строгий, бо виходить з рівняння балансу речовини. Тобто, скільки атомів нікелю витратилось, стільки ж його повинно продифундувати у цей простір. Це основна гранична умова. Ну і ясно, що точність одержується більше, ніж в тому випадку, коли вона довільно призначається. Тобто, часто вважали, що якщо там 4% чи 1%, чи скільки-то там ще процентів, це є вже кінець перехідного шару. Але скільки-то процентів і 10 в мінус 21 степені, це, значить, різні речі. Ну, отже, ця ню від X – це строгий розподіл. З таким строгим розподілом, значить, контактний опір визначається по формулі, значить, яка написана наверху. 48 – це з-за того, що 12, а ще множиться на 4, з-за того, що ми врахували при розрахунку, значить, оцього опору перехідного шару ефекти перкаляції. Чому? Тому що ми перехідний шар розглядаємо як композит. І отут є, значить, одна маленька тонкість, за якою я, так сказати, з дуже багатьма людьми сперечався, а потім врешті-решт написав статтю з приводу того, чим же відрізняються леговані термоелектричні матеріали від композитів. То з термоелектричної точки зору композит – це така речовина, в якій кожна компонента при входженні до складу композиту зберігає свої властивості, включно з температурними залежностями. А легований матеріал – це геть інша річ. Як правило, роль легованих матеріалів якраз не в тому, щоб вони повністю зберегли свої властивості, а в тому, щоб вони, значить, з одного боку позитивно вплинули на концентрацію носіїв заряду, а з другого боку позитивно вплинули на градкову теплопровідність. Це доволі важко зробити, але є така річ, як інженерія термоелектричних матеріалів. Правда, тут ще є одна тонкість. Адже ми, коли говоримо про підвищення добротності термоелектричних матеріалів, чи про пониження контактного опору, то ми говоримо про покращення споживчих характеристик термоелектричних перетворювачів енергії. Наприклад, значить, ККД
генератора або холодопродуктивності, чи там, скажімо, перепаду температур охолоджувача. Але є ще таке поняття, як надійність, яке не менш важливе, ніж споживчі характеристики. Чому? Тому що, як правило, термоелектричні генераторні і охолоджувальні модулі використовуються у таких сферах, де вони заміні не підлягають. Скажімо, поставив його на космічний корабель чи на супутник, і там ти не заміниш. Тому навіть стоїть питання, щоб їх надійність, їх термін служби набагато перевищував термін служби тих об'єктів, в яких вони стоять. А тут вже, значить, виникає питання компромісної інженерії і термоелектричних матеріалів, і контактних шарів. Чому? Тому що з одного боку, наприклад, чим гладша поверхня, скажімо, тим менший буде контактний опір. А з іншого боку, на ідеально гладкій поверхні контакт триматись не буде. Якщо це антидифузійний шар. Чи те ж саме, скажімо, з теплопровідністю. З одного боку, здавалось, чим менше теплопровідність, тим краще, тому що, значить, один і той же тепловий потік створює більшу потужність. А з іншого боку, чим менша теплопровідність, тим більший градієнт температури. Залишіть ще той слайд, це я ще до останнього слайду не дійшов. І тому навіть виникає питання, а як оптимальну теплопровідність? Це інженерія термоелектричних матеріалів. Ну, я нібито трохи. Отже, значить, є там ще одна формула сігма С від Т, яка визначає електропровідність шаруватого матеріалу, в яким рух між шарами описується формулою сильного зв'язку. Тобто в шарах ефективна маса, а між шарами косинус. І тоді, значить, виходить, ось тут є 3 графіки. 2 графіки показані для випадку різних відкритостей поверхні Фермі. Перша – це відкритість мала, і до 5-ї – це відкритість дуже висока. Значить, але чим вони відрізняються, це просто, значить, в першому випадку відрізняються в 4 рази, значить, на цих 2 графіках контактні опори там і там. Ну, від 1,5 до 6 максимально 10 в мінус 7 Ома на сантиметр квадратний. Для стандартних термоелектричних модулів, в яких, так сказати, 1,5-3 мм, це дуже хороший контактний опір. Для порівняння, значить, 3-й графік показує в тих же умовах, але тут воно просто 2 осі зображено. Графік перший відповідає товщині 5 мікрон, графік другий відповідає товщині теж в 4 рази відрізняюсь там, але там вже варіант до 4 на 10 в мінус 5 Ома на сантиметр квадратний. Тобто ми маємо зниження, ну, 60-70 разів, майже на 2 порядки. Оце і є перевага, значить, моделі Фіода з точки зору контактного опору. Перевага над граток, значить, яка дозволяє. Ну, власне, все, так сказати. Чекаю на запитання. Ну, ще висновки, так сказати, трохи сформулюю. Значить, перший показник розсіювання, тим більше термо-РС за будь-яких, значить, розмірів порошка. При більшому показнику
допустимому не залежить від розміру порошків. Існує якийсь оптимальний показник розсіювання, який дозволяє підвищити. Ми дуже вдячні за таку лекцію по термоелектриці, яку нам прочитав шановний Петро Горський. Тому є запитання. Прошу, я всіх запрошую до запитань. Десь є, може. От. Так. А він, може, відключився. Ви знаєте, таке буває часом. От зі Пане мною так Петре, ви сталося. є на зв'язку? Не ту кнопку натиснула і вийшла. Так. Ну, почекаємо трошки. Подумаємо над запитаннями. Теж робота, наскільки я розумію, переважно теоретична ця робота. От, і вона показує шляхи зменшення якраз цього контактного опору. От. Але чи є наш шановний доповідач на зв'язку? Я не бачу. Мікрофон. О, вже з'явився. Ми вас вітаємо. Ми вже думали, що ми вас втратили. Ні. Це мене просто відволікли. Вас відволікли в такий важливий момент. Да. От, шановний професоре, до вас є запитання. Скажіть, будь ласка, які ви нам сьогодні доповіли, вони мають переважно теоретичний характер. От, і ви говорили про те, що можна знайти якийсь такий оптимальний варіант якраз цих показників. А як це би можна було реалізувати практично, оці ваші теоретичні напрацювання? Ну, бачите, Ви вже пробували. я колись читав, як роблять ці бар'єри, але відверто кажучи, я не готовий абсолютно кваліфіковано на це відповідати. Кажу відверто, тому що мені треба вникнути. Ні, ну ви як теоретик, я захоплююсь вашими працями. Ви знайшли шлях покращення, якраз зменшення цієї контактного опору. Ну, я думаю, що шлях зменшення контактного опору – це гетероструктури, це взагалі кажучи відомо. Це робиться. Але одна справа, так сказати, коли ці гетероструктури робляться, значить, в мікроелектронному виконанні, а ці мініатюрні модулі у мікроелектронному виконанні. Це факт. Коли ми маємо фактично купу термоелектричних брусків, з'єднаних певною комутацією. Так от, мої розрахунки стосуються саме таких модулів. Ну, вони певним чином узгоджуються навіть з тими дослідними даними, які є в літературі. Але, значить, одна справа, значить, це широко зробити, і інша справа зрозуміло. Так, зрозуміло. Так. І взагалі на межі детектування. І такі, значить, роботи є. Це 10 в мінус 9 на сантиметр квадратний. Тобто ще на 2 порядки менше, ніж те, що я написав. Але це дуже спеціальні модулі. Вони мініатюрні, вони робляться у мікроелектронному виконанні і, як правило, значить, працюють при порівняно низьких температурах. Тобто це, радше всього, мікроохолоджувачі, наприклад. Так. Добре, дякую.
Ну, ще люди думають, напишуть вам в чат, напишуть, можливо, вам на електронну пошту, тому що проблема цікава, важлива, і ми вам дуже вдячні за доповідь, яку ви зробили. Дякую. Я теж дякую всім за увагу. До зустрічі в Івано-Франківську, а можливо у Львові. Я думаю, що ми продовжимо цю дискусію. Я сподіваюся, що війна закінчиться, тоді продовжимо. Добре, добре. А може в Чернівцях буде наступна конференція. Дякую. Так, наступна доповідь, вона сьогодні в програмі у нас, ну, якби остання по списку. Ми запрошуємо до слова Владислава Васильєва, який нам розкаже про низькотемпературні дослідження спектрів поглинання отих тонких плівок алюміній Q3. Це, я так зрозумію, це дуже цікава тематика плівки для світловипромінюючих діодів, так? Я права, мабуть, але це низькотемпературні дослідження. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго дня. Чи видно мою презентацію, так? Зараз побачимо. Okay, the theme of my research is low temperature studies of the absorption spectra of aluminum Q3 thin film. The purpose of this work is low temperature studies in Q3 Inside this technology, the properties of new fluorescent dyes have been intensively developed. Interest in these structures is due to the extremely wide range of their practical application. They are used as components of activity laser media, organic light emitting diodes, sensors, explosives in particular logic gates, dual sensitized solar cells. There are a number of publications that describe the optical absorption of aluminum Q3 thin films at the room temperature. The low temperature luminescence of these films was also investigated, but there is very little information about low temperature studies of the aluminum Q3 absorption spectra. We know of only one publication, Giuseppe Baldacchini, where the absorption spectra of aluminum Q3 thin films measured at room temperature and liquid nitrogen temperatures were presented. Taking into account the above, this paper was devoted to the study of the temperature evolutions of the absorption spectra of aluminum Q3 thin film in the temperature range 16 for 320 Kelvin. Aluminum Q3 is a very stable and widely used electron transport and light emitting inorganic light emitting diodes, solar cells, and organic field effect transistors. This material is thermally stable, has a high glass transition temperature of 172 degrees Celsius and can easily be thermally deposited from a pinhole free amorphous thin film due to its intrinsic polymorphic phases. For optimal application of aluminum Q3 films, it is necessary in-depth knowledge electrical properties. Aluminum Q3 organic layer with the thickness 10 nanometers were thermally deposited in 10 to the minus 4th power
Pascal vacuum on a pure quartz substrate. Thickness control during the processes was provided by a quartz crystal deposition rate controller. To study absorptions of light in the ultraviolet and visible regions of the spectrum, we used a portable fiber optic spectrometer, our SPEC, and Belen's compact deuterium halogen light sources Aventis our light was used. Results. Figure 1 shows the absorption spectrum of aluminium Q3 thin films obtained at room temperature. The film shows two broad absorption peaks at around 275 nanometers and 392 nanometers, and shoulder peak around 340 nanometers. Our results are in agreement with the results given other scientists. The high energy peak at 265 nanometer was related to the presence of P-to-P transitions, while the low energy peak and 392 nanometer was connected to P-to-P transitions. Minor contributions at around 340 nanometer exist due to the transitions to lowest excited singlet states. The absorption spectrum at 16 Kelvin, 70, 160, 280 Kelvin and 320 Kelvin of an aluminium Q3 film are reported in this figure, and as shown in this figure, the maximum value of the absorptions coefficients was obtained at a temperature of 70 Kelvin. Cooling the sample from 150 Kelvin to 16 Kelvin results in a very slight modification of absorption spectral features. The temperature evolution of the absorption spectra in our case correlates with the temperature evolution of the photo and electroluminescence spectra reported in research other scientists. At high excitations, the scientists densities, the photoluminescence efficiency decrease when the temperature is reduced from 170 to 15 Kelvin, and at low laser intensity, the photoluminescence efficiency is nearly temperature independent. The observed photoluminescence quenching at high excitations densities was assigned to singlet annihilation. The reduction of the exciton annihilation with increasing temperature was assigned to a thermally activated occupation of non-quenchable localized excitation states. Above 190 Kelvin, the photoluminescence efficiency began to decrease independently from the excitation level, which was explained by the thermally activated detrapping of excitons and subsequent migration to non-radiative centers outside the traps.
excitonic amorphous semiconductors, the definition of a clear band gap H is often difficult due to large static disorder inducing some gap broadening organic semiconductors, which are excitonic and partially amorphous, display even more complex subgap features, including intermolecularly Gibrid charge transferred states in technologically relevant blends of electron donors and acceptors, excitonic features and trap states. For aluminium Q3, the relation of the absorption coefficient to the incident photon energy H nu can be written as a tau equation, where alpha is the absorption coefficient, A as a constant, H nu is the quantum energy of light, optical energy, and N a half for allowed direct transition and for forbidden transition, and N 2 and 3 for indirect allowed and forbidden transition respectively. Equations were presented in ln alpha H nu divided by ln H nu coordination in order to determine the kind of the electron transitions for absorption bands with maxima at around 265 nanometers and 392 nanometers. The coefficient n was calculated from the slopes of the obtained linear dependence. In our cases, the value of n was found to be 0.5 tenths for both aluminium Q3 absorptions band. Figure 3 shows the absorption spectra measured at 16 Kelvin for 320 Kelvin in the region of the absorptions H at 392 nanometers in the coordinates. It turned out that the value of optical energy gap of the aluminium Q3 thin films in this case particularly does not change in the temperature range from 16 Kelvin to 320 Kelvin and is approximately equal to 2.86 electron volt. This value is in good agreement with the data for this thin films aluminium Q3, 2.86 electron volt, and a little larger than that crystal of epsilon phase aluminium Q3, about 2.82 electron volt, or amorphous mer aluminium Q3, about 2.77 electron volt. Tau equation for a temperature of 16 Kelvin and 320 Kelvin, we obtained the corresponding values of the optical high energy gap of the aluminium Q3s in film, respectively 4.48 hundredths, 4.49, 4.47, and 4.44, and 4.43 electron volt. For comparison at room temperature was this energy gap, the value of 4.44 hundred electron volt was obtained. And now I can just summarize the main points again.
Thin films of aluminium Q3 has been synthesized by the method of thermally vacuum deposition onto a quartz substrate. For the first time, the optical properties in ultraviolet region of the thin films was investigated at temperature range 16 for 320 Kelvin in terms of the absorbance spectra measurements. The tau equation was used to analyze the optical data. We have determined the two optical energy gaps for aluminium Q3 film at the temperature. The value of the first optical energy gap practically does not change in the temperature range from 16 approximately equal to 2.8600 electron volt. The values of the other optical energy gap were obtained and respectively. That is it. Thank you for your attention. Thank you for your report. And now, who have question? Please. Please. Я тоді буду українською мовою, може ми так краще порозуміємось. Скажіть, будь ласка, от за якої температури ви проводили термовакуумне осадження плівок? Термовакуумне осадження плівок, так? Може, я щось пропустила, так? Воно тут не вказується так. Ну, так ви не вказали, так. Ну, за якої температури? Я, наприклад, от роблю термовакуумне осадження пентацену, тому у нас там температура приблизно 100 градусів Цельсія. Ну, тут у нас трошки ця установка не так прям добре цю температуру рахує. Але... Ну, а вакуум, який ви тримаєте? Ну, 10-4 у нас тримається. Мінус 4, ну, такий посередній. Так, він, да, усерединий, так. Тобто у нас вона, в принципі, теж в межах від 100 градусів, тобто трошки більше. Точно саме сказати зараз не можу, тому що трошки важко на цій установці. Ні, ну ви ж підігріваєте підкладку, там, ну якась оця технологія існує. Ну так, ну... Чому воно термічно вакуумне? Якщо воно Ну так, ми підігріваємо, так. Тобто у нас так само відбувається. От, потім ви вказуєте характеристики об'єктів, ну якраз оце алюміній Q3, ви пишете там melting temperature, може я теж щось не додивилась. Ну, так, там не характеристики. Температура випаровування, так, я мав на увазі. Ага, ну, melting – це взагалі розплаву. Просто помилився. Розплаву, ви пишете, що більше 300 градусів Цельсія. Так, я трошки просто Ну, помилився. тобто воно до 300 градусів Цельсія термічно стабільно. І можна сказати, що в процесі цього випаровування у вас просто сублімується, так? На рівні цих макромолекул. Так. От. Ну, чудово. Ні, ну, робота у вас дуже цікава, але скажіть, чому ви в кінці, в останньому висновку, не написали прямо, що зменшується оптична ширина забороненої зони з підвищенням температури, а стали перераховувати оці числа, щоб ми самі собі зробили висновок, так? Як впливає температура. Ну, ми зробили. Значить, на першу не впливає, на другу, це таки підходить до зменшення. Тут, бачите, тут теж ми теж визначаємо оптичну ширину забороненої зони для наших плівок. Ну, у нас теж органічні напівпровідники, якими ми займаємося. От, і все-таки цієї енергії, оптичної енергії забороненої зони. От. І чи можна, ну у вас тут явно монотонно зменшується. Тут так, тобто тут зараз так. Питань немає. От, так що, ні, ну в мене є багато запитань, але може ще хтось має запитання. Будь ласка. Будь ласка. Ну, всім все зрозуміло. От, так що я вам ще раз дякую за цікаву доповідь. Успіху, ми з вами в якійсь мірі колеги по об'єктах дослідження. От, і всього найкраще. Дякую вам так само. Дякую. Шановні
Шановні учасники конференції, ми на такій радісній ноті закінчуємо сьогоднішню сесію усних доповідей. Я думаю, що всі вони були надзвичайно цікаві. Вибачте, що я вже наперед беру слово в обговоренні. Мені надзвичайно сподобались виступи наших молодих вчених, сподобались їхні презентації, зроблені дуже добротно, дуже продумано. Прекрасні були виступи наших польських колег. Я думаю, що ми попрацювали дуже плідно, і сьогоднішня конференція все-таки вона ввійде, так сказати, в історію, в анали наших конференцій, які ми проводимо. Зараз я передаю слово організаторам конференції, нашому голові, співголові і вченому секретарю. Будь ласка. Щиро дякуємо, Олена Ігорівна, за проведену сесію. Щиро дякуємо всім доповідачам за якісно підготовлені доповіді. І зараз я хочу надати слово заступнику голови програмного комітету нашої Олександру Решетняку, професору, завідувачу кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Олександре Володимировичу, ви є на зв'язку? Я сподіваюся, що є. Чи чути мене? Так, чути, дякуємо. Ще раз всім доброго дня. Шановне товариство, було надзвичайно приємно вас сьогодні бачити тут, хоча і онлайні, незважаючи на складну обстановку у нас у державі. Відразу хочу сказати, що ми довший час, не хочу сказати, що ми сперечалися, але обмінювалися думками, що ж з цією конференцією робити. Вона була запланована ще в 2020 році. Хто був на першій конференції, пам'ятає, ми постановили, щоб цю конференцію проводити раз в 2 роки і випадало на 22 рік. Але оскільки чином спробувати зібратися і обговорити поточні питання наших наукових досліджень, наші отримані результати. Врешті-решт, обстановка трошки стабілізувалася. Як ви бачите, зі сходу надходять все ж таки більш оптимістичні, скажімо так, новини. І будемо сподіватися, що найближчим часом ця війна закінчиться нашою перемогою. І це дасть нам змогу жити далі, працювати, спілкуватися у звичному режимі. В будь-якому випадку та ситуація, яка склалася на Сході, вона дала нам змогу все ж таки вирішити провести цю конференцію, хоча і не очно, а відповідно онлайн. Щодо очного проведення, то тут, зрозуміло, також були певні думки про те, як то кажуть, порівнявши всі за та проти, вирішили проводити конференцію онлайн. Насамперед, ви всі розумієте проблеми з логістикою. Більшість, зараз добратися з одного місця України в друге, відповідно, достатньо складно. Нашим гостям, наприклад, з інших країн, з Польщі тощо, також добиратися не так просто, оскільки трафік між Європою і Україною зараз надзвичайно, відповідно, інтенсивний і добиратися важко. Крім того, виникають проблеми із розміщенням в самому Львові. Готелі, хостели, багато є біженців і так далі, і навіть розмістити вас було би досить складно. І основний отакий, як то кажуть, аргумент, щоб проводити конференцію онлайн, це насамперед оці. Так, ми не могли б, наприклад, десь зібратися і потім, якщо б сталася тривога, ми всі мусили б йти у сховище, потім знову починати. А в нас деколи так буває, що тривога може бути цілий день. Може бути 2 тижні жодної тривоги, а потім бувають дні, що тривога цілий божий день. І це б нам цю конференцію зірвало би 100%.
Тому ми зібралися в онлайні, але думаю, що всі задоволені, побачили знайомих, по крайній мірі, по відеозв'язку, послухали надзвичайно цікаві доповіді. Якщо підвести такі результати суто, скажімо так, ну, по числах, так, статистичні, то, на жаль, ясно, що ця конференція така трошки бідніша, ніж конференція перша. Ну, але співавторами доповідей стали в нас науковці, як би там не було, 5 різних країн. Окрім України, це науковці Польщі, Словаччини, Сполучених Штатів і Угорщини. Так? Щодо по кількості організацій, також трошки менше. Проте, якщо взяти установи Академії наук України, то практично всі інститути, які приймали участь в першій конференції, також прийняли участь і у нашій другій конференції. Загальна кількість доповідей, вона зменшилася фактично вдвічі, але хочу відзначити, що цього разу ми не пропонували відповідно заочної участі, тобто участь або стендова, або ж відповідно була лише усна. Звичайно, жалко, якщо хтось не зміг зробити сьогодні, так, здається, 2 доповіді, які не відбулися. Ну і не відбулися, може, трошки більше стендових доповідей, але все рівно вважаю, що результат ніж позитивний. До речі, стендові доповіді, які надійшли, вони ще на сайті будуть там висіти, і можна буде ще певний час, ну, я думаю, як мінімум ще з місяць вони там будуть висіти, і можна буде з ними ще ознайомлюватися. Далі, про що ще хотів сказати? Тези конференції, вони вже, відповідно, є майже готові, тільки те, що не видруковані. Електронна версія практично вже є готова, і ви з нею можете ознайомитися на сайті завантажені, і можна буде собі спокійно скачати. Якщо якісь правки будуть незначні, то це вже суто, відповідно, правки будуть редакційні, оскільки видавництво має ще поставити ISBN номер на це видання, ну і там ще певні свої якісь реквізити додати, щоб це було, ну, гарно було видання, і воно було таке, як вимагають, ну, як є вимоги до будь-якої книжки. Що стосується публікації статей, то у працях НТШ серія хімічна, вони вже є опубліковані. І, здається, Михайлівна, вже є розміщені на сайті, ще ці статті, чи ще немає? Ще немає. На сайті... Я виступлю, скажу. Ага, ясно, добре. Ну, тоді про друк інших матеріалів Лідія Михайлівна ще розкаже більш детальніше. В загальному хочу подякувати всім вам за вашу самопожертву, що в такі важкі часи і далі розвиваєте українську науку, отримуєте цікаві, і думаю, що вони будуть використані практично на благо розвитку і відбудови нашої України. Окремо хочу подякувати нашим партнерам, особливо тим, які сьогодні представили свої усні доповіді, нашим польським колегам із Академії наук, відповідно з університетів польським. Дякуємо їм за участь і особливо дякуємо особисто їм і всім полякам за ту підтримку, яку вони надають Україні і українцям у цей нелегкий час. Дякую вам всім за роботу і сподіваюся, що за 2 роки, в 2024 році, наша 3-я конференція нанооб'єкти та наноструктурування відбудеться в місті Львові за гарної погоди, і буде все так, як воно мало би бути, як воно планувалося з самого початку, і як воно завжди відбувається у місті Львові. Ще раз всім дякую і до нових зустрічей. Олександре Володимировичу. Шановні учасники, від оргкомітету ще раз дякуємо вам за
цікаві та різноманітні наукові доповіді. Ми прослухали 12 усних доповідей, в яких теоретичні результати, вони представлені, і ми прослухали оригінальні результати, мали можливість задати запитання. Усі результати, які були представлені та надіслані на електронну пошту організаційного комітету, власне, як вже казав Олександр Володимирович, будуть опубліковані як в матеріалах конференції, а також як статті у виданнях, фаховому виданні, який внесений до серії Б, як фахове видання наукового товариства імені Шевченка, а також і в монографії, яка буде видана в канадському видавництві. Так само вона вже є фактично зверстана. Єдине, що ми чекаємо на ISBN номер. Усі версії матеріалів будуть, власне, розміщені на сайті конференції, а друковані копії ми надішлемо вам поштою по одному примірнику на один авторський колектив. Особливу подяку також хочеться висловити нашим колегам із Сум та Харкова, які активно взяли участь у конференції попри складну ситуацію на сході України. Дякуємо, власне, професорам і за активну участь і за гарні запитання, за співпрацю під час конференції. Дякуємо. Особливу подяку я хочу висловити своїм колегам оргкомітету, які працювали в оргкомітеті в такий складний час. Це секретар конференції доктор Ірина Марчук, яка з вами спілкувалася під час організації конференції, і, напевно, її вклад є в проведення цієї конференції найбільший. Дякую пані Оксані Герцик, доктору хімії, доценту кафедри фізичної та колоїдної хімії за підготовку статей в працях наукового товариства імені Шевченка, і який вчасно буде опублікований, і ми будемо з вами мати ще одну фахову публікацію. Ну і дякую всім, хто сьогодні взяв участь у такий складний час для нашої держави в проведенні цієї конференції. Отже, до наступних зустрічей і до наступної конференції в 2024 році. Дякую і тримаймося. Перемога буде за Україною. Слава Україні! Героям слава! Дякую організаторам за організацію «Схід і Захід разом». Дякую. Я є зараз під Києвом, але моя колега Марина Вадимівна, вона є теж, вона зараз в Харкові. Наїздами буваємо, тримаємося, будемо підтримувати зв'язок до перемоги. Дякую. Шановні колеги, я б хотіла сказати теж декілька слів, оскільки я з вами практично найбільше спілкувалася. І, скажімо так, перші листи були дуже такі мотиваційні, які сприяли нашій все ж таки роботі. І, скажімо, особливо хочу подякувати пані Владі Пашинській. Її перші листи були такі мотивуючі, оскільки вони з тих регіонів, де були, власне, ці перші бої, такі перші великі нещастя. Дякую за підтримку, за співпрацю. Сподіваюся, що нам вдалося, можливо, було деякі там якісь неточності, деякі недотягнення, недопрацювання, але
в онлайн-форматі ви всі знаєте, що не завжди дуже легко працювати, але оця ваша підтримка, те, що ви сьогодні з'явилися тут, навіть були повітряні тривоги в деяких регіонах, однак до того і після того ви теж брали участь, і ми надзвичайно вдячні за цю співпрацю, за наше майбутнє, тому що це є майбутнє України, наша праця, яка буде мати продовження в статтях, в наших експериментальних розробках, в вкладенні в науку, в освіту і в майбутнє. Ми все ж таки заявляємо, що ми є, ми вільні, ми далі свободолюбиві, і буде, є і буде. Тому ще раз всім дякую за співпрацю. Було дуже надзвичайно приємно з вами спілкуватися, як через мейли, так і з багатьма телефонічно. І я бажаю всім мирного неба і бажаю всім нам перемоги і всього доброго. Дякуємо теж, дякуємо. 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 Ще є бажання висловитися. Харкова, дякуємо. Миру та перемоги. Дякуємо і до зустрічі в 2024 році. Це буде Україна. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, our Polish friends. Thank you for support of Ukraine. I'm years in Lviv in real, not by computer. Okay. Okay. Окей, бай-бай. Бай-бай. Слава Україні, дівчата. Дякуємо ще Героям раз. слава. Вам теж дуже дякуємо за підтримку. Все. До побачення всім. Дякуємо. До побачення. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава.